கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின். கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. நம்ம பொருட்பால்ல பார்க்குற ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒவ்வொரு குறளும் ஃபுல் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் விஸ்டம், திருவள்ளுவர்ஸ் விஸ்டம். அண்ட் இதை நம்ம if we start applying to our day-to-day lives, primarily this point is valid for the youngsters. இந்த பாயிண்ட் இதில் சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ரிலேட் பண்ணிட்டு, ஆர் வி லிவிங் அப் டு தட்? வேர் ஆர் வி மீட்டிங்? ஃபீல் ஹாப்பி அபவுட் இட். வேர் ஆர் வி ஷார்ட் ஆன் தட்? டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டு மேட்ச் அப். அதை தான் பண்ணணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்தோட சொல்லணும்னா, பெரியாரை துணை கோடல் சிற்றினம் சேராமை 2 அதிகாரம் பார்த்தோம். கீப்பிங் த கம்பெனி ஆஃப் the learned people, good people, noble people, and avoidance of the lowly people, mentally mean people. அப்போ நம்ம if we start looking at our friends circle, think about it. Hello friends, little closer friends, and the bosom pals. The closer circle of friends, அவங்க எப்பேற்பட்டவங்க, because that is what is going to shape our personality. It's going to shape our character. That is going to decide our destiny. அப்போ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் when we listen to this, sit back and relate it to the life. Corporate life, personal life, social life, எல்லாத்துலையும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். Equally applicable. So kindly do that and it will do world of good for us. I assure you on that. Let's go further. நம்ம பொருட்பால்ல அரசியல், the matters royalty பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுல இறைமாட்சி, அரசனுக்கு வேண்டிய the basic resources required for the king and the qualifications the king should acquire, qualities king should have, அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுல இன்னைக்கு 2 வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதிகாரம் பார்க்க போறோம். போன வாரம் பார்த்த நம்ம the SWOT analysis part of thatல வலி அறிதல், knowing the strength, knowing our strength, knowing the strength of the enemy and the strength or the challenge from the task, etc. Continuing on that, 2 other very important things we are going to see today. Let's have a look. Kalam aridal 49, that is sense of timing. Very very important. எதுவும் செய்யும்போது அந்த கரெக்ட் டைம்ல செய்யணும். அண்ட் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு, டைமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த SWOT அனாலிசிஸ்ல strength, weakness, opportunity, threatல opportune time is also important. And the 50th one, அதிகாரம் 50, இடனறிதல், sense of place. So sense of timing, sense of place. For a king, the primary thing was to protect his country and to expand his country by waging war. That's the way it used to be for the king. For a corporate head, it's no different. For protecting his territory, growing his territory and the business, right? He is constantly at war with competition. Similarly, for a prospective leader, for a householder, for him to protect his family, to protect his wealth, to expand his wealth, of course all in the righteous way, and therefore it is very very important that he is aware of all this. So kalam aridal, idam aridal, the sense of timing and sense of place is what we are going to see today.
Let's go further. Coincidentally, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 2 அதிகாரம் 4 குறள்லையும் Thiruvalluvar has brought in comparison with the day-to-day thing which we see, and that makes the understanding that much easier and realistic. முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து காலமறிதல், the sense of timing. இதுல திருவள்ளுவர் எடுத்துட்டு இருக்கிற கம்பேரிசன் ரொம்ப அருமையான விஷயம். ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரை வந்து to win over, whether it is physically, psychologically, intellectually. அப்போ what is important is not is he more powerful than I am or am I less powerful than he is. More important is the sense of timing. Timing எதுக்கு important? The time to plan, the time to prepare, the time to mobilize the resources, அதெல்லாம் சேர்ந்து வரும். அப்போ இந்த sense of timing இருந்ததுன்னா many other things become possible. The strength becomes just a relative term, not in absolute terms. அப்போ திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, with the example of birds, one is a less powerful bird, other one is a stronger bird, but then this bird knows, the less powerful bird knows which is the right time for it to attack. It's also a flocking bird. குறளை பாருங்க, அருமை புரியும். பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை, இகல் வெல்லும் வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது. குறள் எண் 481. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை, இகல் வெல்லும் வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது. இது வந்து the comparison is the crow versus owl. கூகைங்கிறது வந்து the bird, owl, ஆந்தை சொல்லுவோம் இல்லையா. The strength of the owl is it's got very powerful wings and it's got very powerful eyesight in the night. It can fly much faster. Ana kaka, the crow, it's a bird which moves around in flocks. It can see well in the daytime, while the owl has got very low eyesight in the daytime. ஆனா காக்காய்க்கு வந்து நைட்ல பார்க்க முடியாது. So if the crow chooses to attack an owl in the night, the crow stands no chance. Whereas in the daytime, if the crow gets in with an owl, 1-to-1, the crow can win hands down, because the owl has got a limitation of visibility, eyesight in the daytime. So it is all a matter of sense of timing. அது மாதிரி Thiruvalluvar says, if a king wants to win over the world, every time he should choose the sense of timing. பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை, காக்கை கூகையை பகல் வெல்லும் அப்படின்னா the crow will easily win over the owl in the daytime because of the limitation of the owl in the daytime I mentioned just now. அது மாதிரி வேந்தருக்கு, வேந்தருக்குன்னா for the king, for the corporate king, for the house king, whichever, வேந்தருக்கு வேண்டும் பொழுது இகல் வெல்லும். If the king only is sensible, smart enough, wise enough to select his timing every time he launches a product, launches a war, or gets into a new task, அவனால உலகத்தையும் வெல்ல முடியும். So காக்கை கூகையை பகல் வெல்லும். The crow can win over an owl in the daytime effortlessly because of the sense of timing. அதே மாதிரி
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது இகல் வெல்லும். The king can win over the world, that is, he can achieve anything that he sets about, any individual, if only he adopts this same sense of timing. ரொம்ப சிம்பிளான குரல், நல்ல கம்பேரிசன், அழகா இதில் இருக்கிற மீனிங் வெளியில் வந்துடுச்சு. இதில் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். காக்கை தன்னை விட வலிய கோட்டானை, வலியன்னா மோர் பவர்ஃபுல், கோட்டான்ங்கிறது வந்து ஆல், பகலில் வென்றுவிடும். அதுபோல் பகையை வெல்ல கருதும் அரசர்க்கும் அதற்கு ஏற்ற காலம் வேண்டும். So sense of timing, the all important sense of timing is emphasized. Explanation in English: a crow will overcome an owl in the daytime, so the king who would conquer his enemy must have a suitable time. The sense of timing is very, very important. A salesperson knows this instinctively. He will sell an umbrella during monsoon and sell an ice cream or a refrigerator in summer, because the sense of timing is known to him. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது. காக்கை கூகையை பகல் வெல்லும். The crow will win over the owl in the daytime, because the crow can see better, the owl cannot see much. And though the owl is more powerful, the crow has an upper hand. அது மாதிரி வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது இகல் வெல்லும். If the king adopts the same strategy of sense of timing, he can win over the world. Applicable to any of us, any task we want to do, if we have a sense of timing, and therefore we have time for preparation, planning, preparation, and all other things before, and strike at the right time, then the victory is assured. Even a small bird knows the sense of timing instinctively. A small bird, say like a dove, and the சின்னதுக்கு கூடு கூட கிடையாது. It doesn't even have a nest, because the doves do not build a nest. But the small one, it starts flapping its wings, but it doesn't move out till the wings are strong enough to carry its weight. If it does it little earlier, inappropriate time, its end is certain. So எல்லாமே sense of timingல இருக்கு. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங் பத்தி பார்த்தோம். எல்லாம் அந்த டைம்ல பண்ணணும், and then it yields the results, part of the SWOT analysis. ஓகே, அந்த டைம் வரும்போது எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும், அதுக்கு இன்னொரு கம்பேரிசன் கொடுக்கிறார் திருவள்ளுவர். இந்த தரம் அவர் கொடுத்திருக்கிற கம்பேரிசன் வந்து கொக்கு வர்சஸ் மீன், அதாவது the crane versus the fish. The crane standing patiently for the fish to come by, and what it does அந்த டைம்ல ஏனப்படுதுன்னு சொல்லி, இது ஒரு நல்ல தெளிவான விளக்கம், கம்பேரிசன். குறள் பார்க்கலாம். கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து. குறள் எண் 490. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து. கொக்குன்னா the crane. No, crane, what it does, it stands maybe on one leg patiently at shallow water for the fish to go. Small fish goes, it leaves. It waits for the right fish, correct time. And kumbum parvattu, in the waiting time. Kokku வந்து patient, static.
It is just planning, observing, waiting for the opportune time. அந்த மாதிரி till the time comes one should hold the patience. மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்து எடுத்து, மற்றதன்னா on the other hand, சீர்த்து எடுத்து at the appropriate time, குத்தொக்க, like the way it strikes, the way its beak moves to pick up the fish, it's all in lightning speed. So அது வெயிட் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது till the opportune moment comes. When the time comes, it's a lightning strike and the fish doesn't escape. So it says, அதே போல an அரசன், the king or the corporate boss or the householder, if he develops patience for preparation, for planning, for preparation, for cultivating, for nurturing, and at the appropriate time, hit, launch. அப்படி பண்ணதுன்னா, he says victory is certain. So what is emphasized here is the sense of timing and the aggressiveness to strike when the time comes. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். பொறுத்திருக்கும் காலத்தில், பொறுத்திருக்கும்னா the time when it's waiting patiently. கொக்கு போல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். கொக்குன்னா crane சொன்னார். காலம் வாய்த்த போது அதன் குத்து போல் தவறாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும். Without missing the target, without missing the goal. Explanation in English, at the time when one should use self-control, let him restrain himself like a heron, the crane, and let him, like it, strike when there is a favorable opportunity. Appo this is hit the iron when it's hot, but then wait till the iron gets hot. That's what is it means, and it clearly spells out a time for everything and everything in its time. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். கொக்கொக்க கும்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து. Like the crane or the heron which is waiting, develop patience and wait till the appropriate opportune moment comes. மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து, on the other hand, when the time comes, strike hard, strike fast, like the crane does. So the sense of timing is emphasized. And இதுல வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் பார்க்க வேண்டியது, even the farmers know this very well, the sense of timing. They know when it's a time to plow the land, they know when it's a time to sow the seeds, and they know when is the time for harvest. If there is a mismatch, it will all flop. Even a driver on the road, before overtaking, he selects the appropriate time, opportune time for overtaking. He sees, weighs, judges in his mind. The accidents occur only when the driver mistakes on the moment of decision, or the sense of timing is faulty. So ரெண்டு அழகான குறள் பார்த்தோம். அடுத்த அதிகாரம் போகலாம். போன அதிகாரத்துல சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங் பார்த்தோம். அடுத்த அதிகாரம் இடனறிதல், the sense of place, equally important. In the SWOT analysis also, it is important to know the place where we are at our strongest, where we are at the weakest, and which is the opportune place, and which place gives us a threat. இதெல்லாம் SWOT analysisல very important. So திருவள்ளுவர் அடுத்த குறள்ல வந்து இடனறிதல் பத்தி சொல்றாரு, the sense of timing. இதுல எடுத்துட்டு இருக்கிற கம்பேரிசன் கூட very interesting.
எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது. சில இடத்துல சிலது, சில இடத்துல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. தட் இஸ், everything is not as powerful every place. It has its own area of strength and area of weakness. It's important for it to be known. இதுல திருவள்ளுவர் எடுத்துட்டு இருக்கிற comparison between the ship or the boat which effortlessly moves, such a huge thing effortlessly moves in the ocean, and to the Therna, the chariot type of thing which we see in the huge items in the temples, where groups of people pull it together with the ropes. Such a huge thing with massive wheels. It will move on the ground while the ship or the boat effortlessly moves in water. But then there ends the case. Each one has its own place of strength. குறளை பார்க்கலாம். கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து. குறள் எண் 496. இடனறிதல், சென்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ். எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து. நெடுந்தேர்னா நான் சொன்னேன் அந்த சேரியட், அந்த கோவில் எல்லாம் அந்த டெம்பிள் chariot which is taken during special occasions, and ஊர்க்குட்டி தேர் இழுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. It's a massive thing, but it's got a huge wheels. It moves comfortably on the floor. கால்வல் நெடுந்தேர், it's got huge wheels. But கடலோடா, that will go well on the ground. It cannot go on the sea, on the water. கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து. நாவாயினா the ship or the boat. கடலோடும், it will go effortlessly on the water. But நிலத்து ஓடா, it cannot move on the ground, floor. So the comparison is, the strength of a தேர், the massive wheeled தேர், chariot, is on the ground, while the strength or the efficiency of a boat or a ship is in water. And if there is a misplaced sense of placing, then there is calamity. Adi madri, the right place is to be selected. A king or a leader should know which is the right place for doing what. Everything cannot be done everywhere. And a lion is strongest in its own den சொல்லுவாங்க. So அதனுடைய குகையிலிருந்து அது தங்கி போராடும் போது அந்த சிங்கம், it's very powerful. And place for everything, everything in its place. It's one of the basic principles in inventory management. It is applicable also in warfare. அதனால கால்வல் நெடுந்தேர், the huge wheeled chariot which moves effortlessly on the ground, கடலோடா, it will not move on the water. கடலோடும் நாவாயும், the ship or the boat which moves easily on the ocean, on the water. நிலத்து ஓடா, it cannot move on the floor or the ground. So a king, a leader, or a householder, or a corporate boss should know which is the right place for doing what. அழகான குறள். புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். வலிய சக்கரங்களையுடைய பெரிய தேர்கள் கடலில் ஓட முடியாது. கடலில் ஓடுகின்ற கப்பல்களும் நிலத்தில் ஓட முடியாது. So that is the comparison. Wide chariots with
Mighty wheels will not run on the ocean, neither will ships that traverse ocean move on the earth. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய இன்ஃபரன்ஸ் வந்து எது எதுக்கு எங்கே ப்ராப்பரோ அதை அந்த இடத்துல செய்யணும். The things which ought to be done in the particular place, they ought to be done only there. தமிழ்ல ஒரு பாட்டு கூட உண்டு, உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா அப்படின்னு பாட்டு ஆரம்பிக்கும். அதுல வரும் ஒரு இடத்துல, வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்தில் ஏறும், ஓடமும் ஒரு நாள் வண்டியில் ஏறும். வண்டின்னா அந்த chariot or the car or the vehicle, it can move easily on the ground, but then when it has to cross the ocean, it needs the assistance of, it's only a boat which can do that. Similarly, a boat, if it has to be carried on the ground, it's only a vehicle which can carry it. That's what it means, a similar thing on this. So SWOT analysis comes out clearly on this. குறளை இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர், கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து. கால்வல் நெடுந்தேர், அந்த strong wheeled தேர், chariot. கடல் ஓடா, it cannot move on water, its strength is not in water. கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து, the boat which moves freely on water cannot go on ground. இதை வந்து ஒரு சிம்பிள் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு சொன்னால், இப்போ வந்து கார்ஸில், ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் பேசஞ்சர் கார்ஸ் இருக்குது, எஸ்யூவிஸ் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ். பேசஞ்சர் கார் எல்லா இடத்துலையும் விற்காது, யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் போகாது. Say for example, in a metro city, in an urban place, it's a passenger car which sells, while in the rural area and in the highway related travel, it's a SUV which makes sense. So the automobile manufacturer and the dealer knows which product sells where, and he goes and sells it there. So the place, sense of place is important. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். போன குறள்ல பார்த்தோம் how it's very important to know which is the place of strength and operate in that place, in that zone, in that territory. அதே மாதிரி it's equally important to know which is the weak area, which is the zone of weakness. அதுல stay away from there is also discretion. இதுல திருவள்ளுவர் எடுத்துட்டு இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து, between an elephant and a fox. A fox is no match to the elephant. Elephant is huge, fox is small. But even that elephant gets stuck with the fox, becomes an uneven opponent to the fox if it gets into the trap of its weak area. குறளை பார்க்கலாம். காலாள் களரின் நரி அடும், கண்ணஞ்சா வேலாள் முகத்த களிறு. குறள் எண் 500. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. காலாள் களரின் நரி அடும், கண்ணஞ்சா வேலாள் முகத்த களிறு. களிறுன்னா எலிஃபண்ட், நரிங்கிறது வந்து ஃபாக்ஸ். அந்த எலிஃபண்ட் எப்பேற்பட்ட எலிஃபண்ட்? வேலாள் முகத்த கண்ணஞ்சா களிறு. வேலாள்னா the soldiers who hold the spears and throw it at the elephant. Even if it's hurt, it is not deterred, it moves. In the olden days, the kings had an army of elephants, primarily for their strength, for their ability to move ahead, bulldoze the way through, and they are fearless. அப்போ அந்த மாதிரி எலிஃபண்ட் which is not afraid in front of the soldiers with the spears piercing it, but even those elephants, and the elephants are nari adum, the fox will
win over or kill the elephant? When காலால் கலரின், கால்னா foot, அந்த foot where it gets stuck, கலருங்கிறது வந்து சேத்து நிலம், slush. If the elephant's leg gets stuck in the slush, the elephant cannot move an inch and it becomes a sitting duck, a prey for the fox. So elephant should know, or the king employing the elephant should know where it is weak and then avoid that area, because even the fox can win over the elephant. So the previous Quran said you must see, the king or the leader or the corporate boss should see which are the strong areas for what and employ there. And now equally important to know which are the weak areas and avoid treading into that. புக்கில் சொல்லியிருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். வேலேந்திய வீரர்களை வீழ்த்துகின்ற ஆற்றல் படைத்த யானை, ஆற்றல்னா the strength, ability. சேற்றில் சிக்கிவிட்டால் அதனை நரிகள் கூட கொன்றுவிடும். A fox can kill a fearless, warrior-faced elephant if it goes into mud in which its legs sink down. So அதனால it's important to know one's strength. It's important equally to know one's weak areas. And level playing fieldங்கிறது வந்து non-existent. It's always with ups and downs. ஆழம் தெரியாம காலை விட்டுருதுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான். If the elephant puts its leg, since it's huge and heavy, the leg gets stuck and it is not able to extricate itself. It becomes a easy prey for the fox. Otherwise, normal times the fox is mortally scared of the elephant. It cannot stand the sight of an elephant. It cannot be in front of an elephant. But when the elephant is stuck in the slush, அப்போ வந்து fox has a field day. So அதனால the king or the boss should be careful to use the resources at the appropriate place, use it where it is its strongest place, and keep it away from where it is not strong or where it is weak. குறளை இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். காலாள் களரின் நரி அடும், கண்ணஞ்சா வேலாள் முகத்த களிறு. அப்போ இந்த யானை, the elephant, which is not afraid even against a spear holding soldier, even on imminent danger for itself, goes ahead. But even that elephant, if it gets stuck in the slush, even a fox can kill that. So it's very important to know have a strong sense of place. தமிழ்ல இன்னொரு பாட்டு உண்டு, பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா, யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே, கருடன் சொன்னது அதில் அர்த்தம் உள்ளது. அருமையான பாட்டு அது. அப்போ எல்லாம் அவங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்ததுன்னா, the place of strength, if they stick to that, nothing can conquer them. So இன்னைக்கு ரெண்டு அழகான அதிகாரம் பார்த்தோம், related closely to the SWOT analysis. The காலமறிதல், sense of timing, importance, and the இடனறிதல், importance of the sense of place. So kindly relate it to your personal life and a professional life and your social life, and this will benefit immensely. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கலாம். வணக்கம் everybody. To like, share and subscribe after you finish the episode, each episode. Thank you. வணக்கம் everybody. கற்றதனாலாய பயனென் கொல் வாலறிவன்,
நற்றாள் தொழார் ஏனில்